Okay. So yeah, yesterday we just saw the introduction part of your C Sharp, like how we can create the C Sharp program. So this is how we can create. Once you create one console application, then inside that console application, you will have one program.cs file and one app.config file, right? So this app.config file we can use in order to provide the dynamic values to your program through the configurable variables. We can add some configurable variables in the XML file, and through this file, we can provide the dynamic values to our program class. Okay, so program class is one of the entry point class of your C# console application, and inside that you have one method that is called as main method, and main method is nothing but your entry point method. From this point onwards, our compiler can enter into our system or application, and it can perform the operations which we have written in the main file. Now let's assume how to create variables in C#. We just saw that there was a syntax like data type, variable name equal to value. Okay, so this is the syntax for creating variables. And what kind of data types we are having in C#? So we are having integer, float, characters, string, then boolean, double, okay, dynamic data type also there. So this kind of data types we are having in the C#. And by using these data types, we can basically mention what kind of value we will have in that variable. So let's say I have one variable string message equal to hello world. Okay. This message. So this message having a string. Okay. Whatever we are having in the double quotation, that is your string, and string can be a collection of characters. So you can see here we are having many characters HELLO. So it is combination of characters, it will become string, and as the value is string, we are having a string as a data type to that variable. Okay, if you see this syntax, data type is string. Okay, let me do like this. Data type is string, variable name is message, and value is hello world. So why we have added data type as a string here? Because in this variable, we want to store the value in a form of string. How we can determine, how we can identify whether it is string or not? It is double quotation here. Inside the double quotation, if we have the characters, combination of characters, it is nothing but the string. Okay, so this kind of value, if you want to store in the variable, you have to keep the data type as a string. Now I want to hold, let's say, integer. Okay, same syntax again. You want to hold integer, or let's say number is equal to 10. Okay, this is your variable name, number. So number is variable name, 10 is a value. So what will be the data type here? It will be integer. Why integer? Because the value is in a form of number. Okay. So this is how we can just determine or identify what kind of data type we will have here as a as per their value. Okay. Now let's say I want to keep flag is equal to false. Okay. What will be the data type here among these? It will be a boolean. Okay, why boolean? Because it has only true and false value. Okay, boolean can have true and false value. So same like one more thing, chill. uh, okay, there is one character, let's say capital A. Okay, so as it is a character, only one alphabet, then in that alphabet we will have a single quote. Okay, why it is double quote here? Because it is combination of multiple alphabets. It is a string. So string you can write in a form of double quotation, and character you can write by using the single quotation. Now this is the mychar. Mychar has a single character, and that's why you can mention the data type as a character. Got it? So this is how we can basically declare the variables in C#. As per their value, you need to mention the data type. That's it. Now let assume
you're not sure what will be the value. Okay, right now I am just declaring one variable, dynamic var, and nothing. I don't know the value. Okay, that is also the case, right? I mean, sometimes you don't know the value, what will be the value here, and you want to just create the variable, and runtime you might get some value. Like first time I got value is equal to, let's say I got hello world. Okay, so if you are assigning string value to the var variable here, it will become the string data type. Okay, then let's say later I want to do one thing. I'm just console dot write line message. What happened? It will print the hello world message. Now later I thought, no, I don't want to add string value, I want number value. So var equal to 10. This is also fine, completely fine, because that data type is a dynamic. Got it? So these are the fixed data type. If you mention the fixed data type, you cannot assign the number to the string variable, you cannot assign string to the number variable, you cannot assign boolean to the integer variable, like that. Because as these variables are having a fixed value, fixed data type, you can only assign that kind of value to that variable. But in this case, in the case of dynamic, you can basically assign any dynamic value to the dynamic variable. You can see I have created one variable with the dynamic value, and here I have assigned the string value here. If I assign string, it will print string. Later I assign 10, it will print number. Later I can assign boolean value as well. I mean, that is very flexible data type. It will it will assign boolean, let's say true. It will print true here. So it is compatible for any kind of value. That's why the variable called as var, sorry, dynamic. Got it? So dynamic is also one of the data type in C sharp which will help you to assign any kind of value. Now if I run this program, you can see same variable we have print by using the console.writeLine var, console.writeLine var, console.writeLine val. First, very first time it has print hello world, which was string. Second time it has print 10, which is integer. Third time it has print true, which is boolean. Got it? So same variable is very dynamic enough to pick any kind of value, store it, and print it. Okay, but try one thing. Okay, let's try like this. Let's say I have one string variable message, and I am going to assign 10 value to it. What will happen? It will not accept 10, right? Because the message variable has a data type as a string, but we are trying to assign integer value to it. It will not accept that. So that's the reason we cannot assign any kind of value to the fixed data type variable, because of that data type is a fix and you can only assign the value which is related to that data type. So message has a string, you cannot assign any other value. Okay, but you can do the same thing with the dynamic data type. Dynamic means it can accept any kind of value. Got it? Great. Okay, so this is the data types and this is the variable in C sharp. Okay, let me do one more operation. So what we can do with the variables, why we require to declare the variables. Okay, काय गरज पडते आपल्याला का म्हणून व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचे. सो सिंपल असा एक प्रोग्राम दिलाय आपल्याला की बाबा टेक वन नंबर, ओके, अँड प्रिंट द सम ऑफ, लाईक लेट्स से प्रिंट द स्क्वेअर ऑफ द सेम नंबर, स्क्वेअर. ओके, आता नंबर काय आहे 10, 10चा स्क्वेअर काय होणार 10 गुणिले 10. ओके, इट विल बिकम 100. So any number can be anything. Okay, take the number from, let's say, user. User कडून आपल्याला एक नंबर घ्यायचा आहे and we need to print the square value of that number. So in that case, without variable we cannot do that, right? Because once you, if you want to get the value from the user कडनं आपल्याला काही व्हॅल्यू घ्यायची असेल आणि ती व्हॅल्यूला जर आपल्याला स्वतःलाच मल्टिप्लाय करायचं असेल एका वेळेस, in that case you have to keep that value somewhere in the memory. Okay,
फॉर दॅट पर्पज यू विल रिक्वायर वन व्हेरिएबल. ओके, जसं की इंटिजर नंबर इक्वल टू, आता युजर कडून व्हॅल्यू कशी घ्यायची सी शार्प मध्ये, तर कन्सोल डॉट रीड लाईन हे एक फंक्शन आहे. ओके, सी प्लस प्लस मध्ये तुमच्याकडे सी इन नावाचं फंक्शन असतं, माहिती असेल तुम्हाला. ते सी इन आय म्हणजे काय होतं, या ठिकाणी आय या व्हेरिएबल मध्ये व्हॅल्यू येते, युजर कडून इनपुट घेता येतं. ओके, आणि सी लँग्वेज मध्ये स्कॅनएफ नावाचं फंक्शन असतं, स्कॅनएफ माहिती असेल. ओके, सेम सी शार्प मध्ये कन्सोल डॉट रीड लाईन नावाचं फंक्शन असतं, जे फंक्शन तुम्हाला स्ट्रिंग व्हॅल्यू रिटर्न करते. Okay, whatever value user will enter on the screen, that value you will get in a form of string. But here we don't want string, here we want number. So for that purpose, string म्हणजे कसं, समजा मी ऍज अ युजर मी 10 टाकला. ओके, कन्सोल वरती 10 नंबर टाकला, तर काय होणार, तो असा 10 देणार डबल कोटेशन मध्ये. ओके, so this 10 and this 10 has different meaning. Okay, this is the number, this is the string. मग आपल्याला जर ह्या नंबरला डबल कोटेशन 10 ला असं कन्वर्ट करायचं असेल, तर सी शार्प मध्ये एक फंक्शन आहे, कन्वर्ट टू इंट 32. 32 म्हणजे इंटिजर व्हॅल्यू, इंट 16 म्हणजे शॉर्ट व्हॅल्यू, 64 म्हणजे लॉंग व्हॅल्यू. ओके, व्हॉट इज शॉर्ट, व्हॉट इज इंट अँड व्हॉट इज लॉंग. शॉर्ट म्हणजे त्याची जी विड्थ असते, लेंथ असते, ती असते 32,767. इट मीन्स 16 बीट ऑफ इंटिजर. 32 म्हणजे 32 बीट ऑफ साइन इंटिजर, आणि त्याची व्हॅल्यू खूप मोठी असते, लेंथ निगेटिव्ह मध्ये आणि पॉझिटिव्ह मध्ये. आणि 64 म्हणजे खूप मोठीच असते, मग त्याला एनी काइंड ऑफ नंबर तुम्ही त्यामध्ये टाकू शकता. सो लेट्स टेक इन 32. ओके, फॉर सेपर साईड. आणि मग काय झालं बघा, कन्सोल डॉट रीड नावाचं फंक्शन आहे, दॅट फंक्शन विल हेल्प यू टू टेक द व्हॅल्यू फ्रॉम द कन्सोल ऑर युजर. ती व्हॅल्यू स्ट्रिंग फॉर्मॅटमध्ये येणार, आणि त्याला कन्वर्ट करण्यासाठी 10 या व्हॅल्यू मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण हे फंक्शन कॉल केलं, कन्वर्ट डॉट टू एंड. आणि हे फंक्शन काय करेल, ह्या 10 व्हॅल्यूला या अशा 10 व्हॅल्यू मध्ये कन्वर्ट करून या ठिकाणी ठेवणार. इथं आल्यानंतर व्हॉट इज द गोल, व्हॉट इज द प्रोग्राम, वी वॉन्टेड टू प्रिंट द स्क्वेअर ऑफ एनी नंबर प्रोव्हाइडेड बाय युजर. तर स्क्वेअर करण्यासाठी काय करणार, मग अजून एक नंबर घ्या, स्क्वेअर इक्वल टू तो जो नंबर आहे आपला, तो नंबर गुणीला तोच नंबर, अशा पद्धतीने. ओके, दिस नंबर multiplied by this number, you will get the square, and you can just print that value on the console. That's it. ओके, बघा आता एकदा चेक करून. ओके, इट इज वेटिंग राईट. मग आता आपल्याला कसं कळेल की आपल्याला व्हॅल्यू टाकायची. वी आर द डेव्हलपर, वी नो व्हॉट वी हॅव रिटन इन द कोड, बट युजर डझंट नो एनिथिंग राईट. युजर एंड युजर विल बी डम्प युजर, ही डोंट नो एनिथिंग अबाउट द कोडिंग. सो वी हॅव टू इन्फॉर्म हिम. युजरला आपल्याला सुरुवातीला सांगावं लागेल की बाबा प्लीज इंटर एनी नंबर, असं. मग त्याला सुचेल, ओके मला नंबर टाकायचा या ठिकाणी. ओके, मग असं मेसेज दिसला पाहिजे त्याला, प्लीज एंटर एनी नंबर. तर ही विल एंटर नंबर लाईक 10, त्याला आउटपुट काय दिसेल, 100. गॉट इट. सो अशा काइंड ऑफ प्रोग्राम जर तुम्हाला बनवायचे असतील, फॉर दॅट पर्पज, इफ यू वॉन्ट टू यूज द इनपुट प्रोव्हाइडेड बाय युजर for some additional operation later in the program, you will require the variable. ओके, मग व्हेरिएबल का लागतो, तर एखादी व्हॅल्यू मेमरीमध्ये स्टोअर करून ठेवण्यात. नॉट ओनली की युजरने मला व्हॅल्यू दिली आणि मला ते ठेवायची, बट अशी पण व्हॅल्यू असू शकते की जी तुमच्या प्रोग्राम मध्ये हार्डकोड केली. हार्डकोड केली म्हणजे काय, असं डायरेक्ट टाकलेली या ठिकाणी 10. दिस काइंड ऑफ कोड इज नथिंग बट द हार्ड कोडेड व्हॅल्यू. 10 व्हॅल्यू मी टाकली याच्यामध्ये. मग अशा काइंड ऑफ व्हॅल्यू जर तुम्हाला स्टोअर करायची असेल एखाद्या व्हेरिएबलमध्ये आणि मेमरीमध्ये, का तर पुढे त्या व्हेरिएबलचा यूज करायचा आपल्याला प्रोग्राममध्ये. सो दॅट पर्पज यू विल रिक्वायर अ व्हेरिएबल. ओके, ओके, लेट मी स्टॉप द रेकॉर्डिंग.